Hii kijiji maji kutoka naingia huku mpaka natoka na huku. Umebaki kama nyumba 12 hivi. Kijiji hii mzima yote yamezama na maji. Wanaume wako nyumbani, mara wanaenda kora. Wewe na watoto unabaki nyumbani. Na maji yetu ya bandi inakuja ghafla. Kuna watoto wachanga wadogo, wengine wakubwa wanaweza kutoka. Sasa wewe kama mama, watoto wadogo kama 5, utamsaidika kivipi? Na huku juu mvua inanyesha, unafunga macho, unaacha unaenda. Watu wengine iko kama gombe grupu 2 wanarudisha kama gombe 40 peke yake, ingine ni 12 imebaki. Sehemu hiyo yote mpaka didi warade hii watu wameathirika sana. The 2023-2024 flooding was one of the most scariest hazard that could have ever happened in the history of Lamu County. I'm very happy to report this kind of emergency that happened last year. We lost no life. Mimi naitwa Ariwo Ticha, ni wakaji wa Chalaluma. Anaishi muda mrefu sana hapa. Ilikuwa ni kitoto sana, kama miaka 14. Kila mwaka unahamisha maji tu. Mwaka jana ilikuwa maji amefika paka pale shuleni. Watu wamehama huku, kule ni tibu kwa upande huu, wengine wanahama huku. Pande huu ni hospitali, wengine walihama huku. Hii ni barabara ya maji. Maji wanakuja hivi. On 21st September 2023, we received an alert from the National Disaster Operations Center, of course through the KMD, alerting us on the impending floods hazard that was coming to hit Lamu County in the next 21 days. We immediately established what we call the early warning systems. In this case, we call it an integrated early warning systems, which was dispatched in form of language-friendly communication to the community. Maji yameanza kutoka Garissa, message yamekuja tayari. Watu ambao yuko kwa shimo aondokewe kwa milima. These communications reached the community as early as 28 days toward the flooding scenario. And in that sense, within 7 days from the day that we had dispatched the information center, we actually moved to the ground now to evaluate and monitor how people have understood our early warning system. So that apart from monitoring or assessing the level of understanding, we could also enforce what we had informed them of doing. Gavana mwenyewe ndio amekuja hapa tu hameni ile gambo. Ndio amehama na maji unazidi nakuja mpaka neti ameagizwa, neti yote imepata, dawa ya maji imepata. Alhamdulillah, hospitali iko hapa, dawa kila siku wanakuja. Alhamdulillah, hajapata mgonjwa wa pindupindu. Hakuna mtu anakufa na maji hapa katika eneo letu hili. Tumepokea habari kutoka kitengo cha hali ya hewa kuhusu hatari za bahari. Tunapitisha ujumbe kwa wakazi wa Lamu kupitia wataala wa Lamu ili wawafikishie habari hizi. We have 150 communities, what we call the County Disaster Risk Management Committees, which are legally backed by what we call the Lamu County Disaster Risk Management Policy. And we give them information on a daily basis. They give us their feedback on a daily basis to ensure that each and every place they are safe and secure. We found that there were multiple of resources being wasted at one time whenever an emergency, whenever a disaster happened. For example, we have a marine disaster, maybe a boat drowned. Initially, you will find that Kenya Police will send their team
Kenya Coast Guard will send their team, Kenya Navy will send their team, Kenya Red Cross will send their team, maybe other agencies will send theirs. There was no proper coordination on how we are going to respond to these disasters. But after the advent of the EOCs, now we have synergized all the stakeholders, all the players into one basket, and now we speak in one voice. Lumshi, we have 250 affected houses and 47 displaced houses. So this time round, we didn't have even a casualty emanating from the flood hazard. We reported a zero registration of death, despite the 2024 flood being one of the worst flood that has ever hit Lamu County. Pengine maji mara nyingine wanahamisha na usiku. Ikiwa amepata ripoti kwanza, anaweza unapanga, hata kama maji inapiga hodi, tayari iko na elimu wanatoka. Sababu iko na habari mbeleni. Anaweza kusaidia ya kwa mfugo, sababu wengine iko kule ya shaka kule, anaweza kuhamisha upande huu ili upate salama maji ishishike.